Hello friends, this time I'm going to share few of the important information regarding the travels during this corona situation, which is very much important and informative due to this COVID situation, this COVID pandemic situation. তো রিসেন্টলি অ্যাকচুয়ালি আমি এই কোভিড সিচুয়েশনের জন্য ইন্ডিয়া থেকে বহুদিন কাজ করি অ্যাকচুয়ালি আমার অফিসের কাজগুলো I was actually working from home India. Then situation got better and I have to come back to my workplace which is in Finland. তো আমি বেসিক্যালি এই ভিডিওটাতে আহ, সেই সেই ইনফরমেশনগুলোই শেয়ার করতে চলেছি তো which is very much important. So first I traveled from India to Finland on 26th of December. So and I booked Lufthansa, so which was via Frankfurt. So at that time there was no such restriction on travel. So what I did first, I booked my ticket, and that flight Lufthansa was actually with partner with Air India. Then what I did, I just made a call to Air India to ask them like what are the important or the required documents for the traveling. So they told me that you can carry a RT-PCR test, but that can be asked in airport or cannot be asked. So that was not mandatory at that point of time on 26th of December. But I did not take any risk, so I did the test and I called Dr. Lalpat's lab. So they came home and they took the sample, and next day I got the report, and luckily that was negative. So I started traveling. So in Kolkata airport, they just asked me if you're carrying the RT-PCR test or not. So I showed them, okay, here is my report, which is negative. So that was fine. Then I reached Delhi, and from there I came to Helsinki. So during the whole travel, there was no such restriction. So I'm again telling that that was on 26th of December last year. Okay. So finally I reached Helsinki, and after landing to Helsinki airport, so I just go through an optional RT-PCR test, and next day I just got the report over an SMS, and that was negative. But after that also I need to go through quarantine for a few days. So I just went through quarantine for almost 10 days, and after that everything was normal. তারপরে কি হলো, তারপরে আমি প্ল্যান করলাম again come back to India to bring back my family here in Helsinki. So that was on 29th of January this year. Okay. So at that time that the COVID stain, the second kind of stain, right, from UK and from South Africa, that actually was came to picture. তো তার জন্য কি হলো, প্রচুর ট্রাভেল রেস্ট্রিকশন হয়ে গেল, অ্যান্ড নট অনলি দ্যাট, মানে ডিফারেন্ট এয়ারলাইন্সের ডিফারেন্ট রুলস ওরা ইম্পোজ করতে থাকলো. সো আই চোজ KLM. I came like I went to India by KLM, and my halt was in Amsterdam. তো আমি ওই মানে টিকিট কাটার পরে I just checked all the travel documents, what are the required documents. Then I checked, so there are like few things, few documents that I need to fill up, which I was not aware of totally. তো আমি দেখলাম ওখানে কি কি ছিল. So first was this self registration. So you just need to register yourself with all your details, like with your passport number, then what is your flight number, then what is the seat number, everything. So you need to declare everything into a form, and you need to have the hard copy of everything. Okay, hard copy of everything means like whatever I'm going to tell you now, what are the different documentation. So you need the hard copy of everything. Soft copy is also accepted, but it's better not to take any risk. Okay. তো এটা হয়ে গেল. এটা হয়ে যাওয়ার পরে then you have to go through a RT-PCR test, and that has to be 72 hours prior your traveling. Okay. And that they will only consider the sample collection time, not when you are getting the report. So you have to be very much careful কে তুমি মানে কখন করছো এই টেস্টটা বেসিক্যালি.
তো আমি RT-PCR টেস্ট করলাম, then I got the report, and based on that report I requested for the exemption from quarantine or like from any kind of institutional quarantine in Delhi. So for that you need to fill up one form, exemption form, uh, to get your institutional quarantine exempted by Delhi government. So I requested based on the RT-PCR report, negative RT-PCR report. আর আমি ট্রাভেল করার ঠিক লাস্ট নাইটে সেই অ্যাপ্রুভাল মেলটা পেলাম দিল্লি গভর্নমেন্টের থেকে। তো তো আই টেক এ প্রিন্ট আউট অফ দ্যাট। তো আমি কি কি ক্যারি করছিলাম, আমি RT-PCR টেস্ট, দেন সেই সেলফ রেজিস্ট্রেশন ফর্মটা, আর হচ্ছে এই এক্সেমশন ER form, which is called basically exemption form with the approved status. You need to carry these 3 documents. আর সেই মোমেন্টে KLM was imposing one more rule that you need to go through a rapid antigen test, a rapid RT-PCR test, just like 4 hours prior to board to your flights. তো what I did, তো আমার সেই জন্য মানে হোল জার্নিটা একটু মানে হেক্টিক ছিল। তো I went to Helsinki airport like last night before my travel, because my flight was on bit early morning at 7 a.m. and I need to go through that RT-PCR test, that antigen test. So that's why I did not take any kind of risk. So what I did, I went to Helsinki airport around like 2 o'clock or like midnight, 2 o'clock midnight. Then I was waiting there for a few hours. Then they called for that antigen test. সেই আমি antigen testটা করলাম। antigen test করার পরে after 40 minutes I got the report. And while like I was boarding into the flight for Amsterdam, so they were checking both my RT-PCR test as well as the antigen test also. So after reaching Amsterdam airport, so you will just come out of the flight and they will check all your documents. Again, they will check your RT-PCR test and the antigen test report. And one more thing I just forgot to mention, that you need to like register yourself to the embassy of Netherlands. Basically মানে তুমি যখন মানে ইউরোপের মানে কোনো একটা কান্ট্রি থেকে ইন্ডিয়া যাচ্ছ ভায়া কোনো ইউরোপিয়ান কান্ট্রি, তো সেই কান্ট্রিটা যেইখানে তুমি হল্ট করছো বেসিক্যালি সেই কান্ট্রির ইন্ডিয়ান এম্বাসি সাইটে গিয়ে তোমাকে রেজিস্টার করতে হবে, অ্যান্ড দে উইল সেন্ড ইউ এ মেল অ্যান্ড ইউ নিড দ্য হার্ড কপি অফ দ্য সেম। তো লাকিলি এভরিথিং ওয়াজ ডান অন টাইম। তো সেইটাও আমাকে ওইখানে দেখতে চাইলো ওই আমস্টারডাম এয়ারপোর্টে। তো I showed all the documents. Then finally I boarded into the flight for Delhi. Then I reached Delhi on time. তো যে কটা মানে ফ্লাইট ছিল প্রতি কটা অন টাইমেই ছিল। তো এবার দিল্লিতে পৌঁছানোর পরেই ওইখানকার পুলিশ প্লাস সিকিউরিটিতে যারা ছিল তারা মানে এভরিওয়ান ওয়াজ আস্কিং ফর দ্যাট ওয়েদার ইউ হ্যাভ দি exemption form or not. যদি তোমার exemption form যদি না থাকে, then you have to go through a COVID test in the airport itself, or if you don't want to go through the COVID test, then you have to go to the institutional quarantine for 14 days and you have to be there in a hotel separately for 14 days. So that is very much strict there. তো আমার কাছে এক্সামশন ফর্মটা ছিল ইন দ্য অ্যাপ্রুভ স্ট্যাটাস। তো আমি সেটা দেখানোর পরেই আমার বোর্ডিং পাসে ওরা একটা স্ট্যাম্প মেরে দিল দ্যাট ইউ আর কোভিড নেগেটিভ অ্যান্ড লাইক ইউ আর গুড টু গো। দেন আমি আর কিছু এখানে ডকুমেন্ট লাগেনি। দেন আই বোর্ডেড দ্য ফ্লাইট ফর কলকাতা অ্যান্ড দেন রিচড কলকাতা। তারপরে আমি আবার ট্রাভেল করলাম ওদেরকে নিয়ে, সুকন্যা আর বিহানকে নিয়ে ফিনল্যান্ডে। তো তখন আমার যে ডকুমেন্টগুলো লেগেছে সেইগুলো আমি শেয়ার করছি। তো তখন কি লেগেছিল, তখন লেগেছিল এই RT-PCR টেস্ট, নেগেটিভ RT-PCR টেস্ট রিপোর্ট কোভিডের,
দেন সেম, তো ওই রিপোর্টটা আর there was one form for like KLM, দ্যাট যেইখানে তুমি মানে তোমার সব ডিটেলসগুলোকে ফিল আপ করতে হবে অ্যালং উইথ দি কালেকশন টাইম অফ ইউর স্যাম্পল ফর দি কোভিড টেস্ট। তো সে কারণ ওরা মেক শিওর করে যে ওয়েদার ইটস 72 আওয়ার্স প্রায়ার অর নট, মানে এই টেস্টটা 72 আওয়ার্স আগে হয়েছে কি না। তো 72 আওয়ার্স থেকে যদি একটু বেশি হয়ে যায় দেন দে মে ক্রিয়েট সাম প্রবলেম। তো আমি লাস্ট টাইম যেরকম যখন আমি কলকাতা থেকে ট্রাভেল করেছিলাম ফিনল্যান্ডে, তখন আমি ডক্টর লাল প্যাথস ল্যাবের থ্রুতে করেছিলাম, মানে হোম কালেকশন। সো দে কেম টু মাই হোম অ্যান্ড টুক মাই স্যাম্পল। বাট এইবার যখন আমি লাল প্যাথ ল্যাবে কল করলাম তো ওরা বললো যে মিনস ইট মে টেক মোর দ্যান 24 আওয়ার্স অর ইভেন 48 আওয়ার্স টু গিভ মি দ্য রিপোর্ট। তো তার জন্য আমি কী করলাম, I contacted Apollo Clinicals, যেটা আমাদের কাকুরগাছি বাইপাসে। তো সেইখানে ফোন করলাম, তো they assured that you will get the report by 24 hours. Then I thought, okay, then it's better to go there and like give the sample directly there, because like if it is a home collection then you when the sample will actually be reached to the uh, lab, so better not to take any risk, because মানে টাইম টেকেন খুব ভাইটাল। সো দ্যাটস ওয়াই I did it from Apollo Clinicals Hospital, and next day I got the report. তো আমি কি কি মানে ডকুমেন্ট ক্যারি করছিলাম, সেই RT-PCR টেস্ট আর ওই ফর্মটা যেটা বললাম, যেখানে আমার সমস্ত ডিটেলস along with the RT-PCR tested time and everything was mentioned. And there was one thing that you need to mention the time on the UTC time zone also, so that like they can easily calculate, because it's a different time zone in Amsterdam, right? তো এইগুলো নিয়ে ট্রাভেল করলাম। তো ফার্স্ট আমার কলকাতাতে কোনো কিছু দেখাতে হলো না, অ্যাজ ইট ইজ। আমার ফ্লাইটটা ছিল মুম্বাই হয়ে। তো এবার মুম্বাইতে যখন আমি ল্যান্ড করলাম, এবার তো হোয়াট উই ডিড, উই টুক এ পোর্টার আউট দেয়ার। সো দ্যাট গাই অ্যাকচুয়ালি হেল্প আস এ লট। তো ওই আমাদের বলে দিল যে এইখান দিয়ে, মানে ও আমাদের বেসিক্যালি এসকর্ট করে পুরো নিয়ে গেল একদম চেক ইন সেন্টার অবধি। তো সেইখানে একটা পার্টিকুলার জায়গা আছে যেখানে ওই র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট হলো। তো সেইখানে র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট যখন হলো তার আগে কিছু ফর্ম্যালিটিস থাকে, লাইক ইউ হ্যাভ টু ফিল আপ সাম ফর্ম অফলাইন অনলাইন অ্যালং উইথ ইউর পাসপোর্ট ডিটেলস অ্যান্ড দি স্ক্যান কপি অফ ইউর পাসপোর্ট। তো কেউ যদি মানে কলকাতা থেকে এখন যদি ট্রাভেল করে থাকো, মেক শিওর দ্যাট ইউ হ্যাভ like proper charge on your phone as well as good internet connection, because you have to do all this thing from your mobile phone. তো সেটা হলো, সেটা হওয়ার পরে ওইখানে তোমার যখন অ্যান্টিজেন টেস্টটা হবে, অ্যান্টিজেন টেস্ট কস্ট 600 INR, অ্যান্ড দে উইল টেক দ্যাট অ্যামাউন্ট বাই ক্যাশ অর বাই কার্ড। তো আমরা কার্ডে পেমেন্ট করলাম। তো জাস্ট ফর ইউর ইনফরমেশন, সো দ্যাট ইউ গাইজ ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রবলেম ডিউরিং ইউর ট্রাভেলস। তো ওইখানে সেটা র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টটা হলো। এবার রিপোর্টের কথা যখন ওদের জিজ্ঞেস করলাম, বললো যে ইউ উইল গেট দ্য রিপোর্ট ইন ইয়োর বোর্ডিং গেট। তো আমরা বললাম যে ফাইন। তো মানে আই ডোন্ট নো, দেন ইট মিনস দ্যাট ইটস কমপ্লিটলি এ ফর্ম্যালিটিস, রাইট? কারণ তুমি বোর্ডিং গেটে তোমার রিপোর্ট পাচ্ছ, তো ইউ ক্যান ইম্যাজিন দ্যাট 99% your report would be negative only, but that's a formalities kind of thing that you have to go through. তো সেইখানে এবার যখন আমরা ওই ব্যাগেজ ড্রপিং সেন্টারে গেলাম, যেখানে আমাদের বোর্ডিং পাস দিল, তো দে ওয়ার আস্কিং ফর দ্য সেম ইনফরমেশন, লাইক ইউ হ্যাভ দি নেগেটিভ RT-PCR টেস্ট অ্যান্ড অল। তো আমাদের কাছে ছিল, সেগুলো সমস্ত কিছু করলাম। করার পরে তারপরে আমরা বোর্ডিং গেটে গেলাম। সেই গেট থেকে ওরা নাম কল করে করে আমাদেরকে ওই রিপোর্টটা দিচ্ছিল, হার্ড কপিটা দিচ্ছিল, কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম দে সেন্ড দ্য রিপোর্ট ওভার ইমেল অলসো। তো আমার কাছে সফট কপি ছিল, তো দ্যাটস ওয়াই আই ডিড নট ওয়েট। বিহানও খুব কান্না করছিল, অনেকটা রাত্রে মানে হয়ে গেছিলো, আমাদের রাত্রি 1:50 ছিল ফ্লাইটটা। তো আমরা ওইখানে আর ওয়েট না করে আমরা মানে ডিরেক্ট ফ্লাইটে উঠে যাই। এবার উঠে যাওয়ার পরে যখন আমরা আমস্টারডামে যখন নামি, তো আমস্টারডামে নেমে আমাদের সেম RT-PCR টেস্ট আর দেখাতে হলো সেই র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের রিপোর্টটা। তো সেই রিপোর্ট দেখার পরে they told it's fine and now you can just go.
তারপরে আমরা গেলাম, যাওয়ার পরে আমরা আমাদের যেটা ফাইনাল ফ্লাইট মানে ফ্রম অ্যামস্টারডাম টু হেলসিঙ্কি সেটাতে আমরা বোর্ড করলাম। বোর্ড করার পরে যখন হেলসিঙ্কিতে পৌঁছালাম, হেলসিঙ্কিতে নামার পরে again they were checking the RT-PCR test and they were minutely checking the time, like when the sample was collected. So since it was within 72 hours, so they just give us like green signal. আর ওরা আমাদেরকে সাজেস্ট করলো যে উইদিন 3 days তোমাদের আর একটা কোভিড টেস্ট করতে হবে। যদি সেই কোভিড টেস্টের রিপোর্ট নেগেটিভ হয়, দেন ইউর কোয়ারেন্টাইন পিরিয়ড ইজ ওভার, ইউ নো নিড টু বি কোয়ারেন্টাইন্ড। বাট তুমি যদি না করো দেন লাইক 10 days আর 14 days। সো আমরা বেসিক্যালি, যেহেতু বিহান খুব ছোট আর মানে ওকে তো বাড়িতে রাখার কোনো অপশান নেই, দেন আমাদের তিনজনকে যদি কোভিড সেন্টারে যেতে হয় বিট রিস্কি ওকে নিয়ে যাওয়াটা। তো দ্যাটস ওয়াই উই চুজ দ্য সেকেন্ড অপশন। তো আমরা এখন ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারেন্টাইনে আছি, তো উইচ ইজ অলমোস্ট ডান। আর বোধহয় 2 দিন বাকি আছে আমাদের। তো দ্যাটস ইট। সো ওভারঅল আই থিঙ্ক মানে লটস অফ ইনফরমেশন আর দেয়ার ইন দিস ভিডিও, বাট আই থিঙ্ক কেউ যদি মানে ইনবাউন্ড অর আউটবাউন্ড টু ইউরোপ অর ইন্ডিয়া কেউ যদি ট্রাভেল করো, আই থিঙ্ক দিস ইনফরমেশন আর ভেরি মাচ রিকোয়ার্ড ডিউরিং দিস পিরিয়ড। Okay, hope like you will like this video and this is like bit informative, might be bit boring also যদি other content এই চ্যানেলে compare করো, but okay, bye bye, thank you and take care.